Hello my dear students, welcome to today's class. Today we are going to understand the non-primitive data structure. Last class only we have prepared for the primitive data structure and now we are preparing for the non-primitive data structure. 5 marks a question you can get from the primitive data structure or else from the non-primitive data structure also. Now we will understand what is non-primitive data structure. Non-primitive data structure, it is a data structure derived from the primitive data structure. Non-primitive data structure anta helidre eno, it is a data structure derived from the non-primitive data structure. Idu primitive data structure inda derive ಆಗಿರುತ್ತೆ. For example, which is the primitive data structure? ನಮಗೆ int is the primitive data structure, float is the primitive data structure. ಈ data structures ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾವುದು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The simple definition is, what do you mean by non-primitive data structure? The data structure which is derived from the primitive data structure. How we can write? The data structure which is derived from ಯಾವುದು data structure? Primitive data structure in the derived ಆಗಿದೆ. Derived from primitive data structure. The data structure which is derived from primitive data structure is known as non-primitive data structure. For example, ಯಾವುದೆಲ್ಲ non-primitive data structure? We can have arrays. Arrays is the non-primitive data structure. Then we have the list and we have the files. What is non-primitive data structure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? The data structure which is derived from primitive data structure. Already we have discussed about the primitive data structure. The non-primitive data structures are arrays, lists and files. In this syllabus we have the deep explanation about the arrays and we have the explanation about the types of the list. Now we will understand the operations performed on the non-primitive data structure. When we come to the 5 mark questions, ನಮಗೆ 5 mark questions 2 questions divide ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ. one question can be from the arrays ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಬರಬಹುದು ಒಂದು question. Another question we can get from the list or from the non-linear data structure, trees, graphs. ಅದರಿಂದ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು question ಬರ್ಬೋದು. So make sure you will get one question from the arrays parts. One question arrays part in the ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. We will be discussing about the algorithms and all in the deep. Now we will understand the operations performed on non-primitive data structure. Non-primitive data structure ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In the last class itself I told operation means what all the things we can perform through that thing that will be called as an operation. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, operations ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then what are the operations we can perform on the non-primitive data structure? Operations performed on non-primitive data structure. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Traversing, then we have the insertion, deletion, searching, sorting and we have merging. ಈ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್, ಇನ್ಸರ್ಷನ್, ಡಿಲೀಷನ್, ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್. ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 10, 20, 30, 40, 50. This is the example.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 10 20 30 40 50 ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್. ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 100 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿ ಶುಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್? Visiting each and every element or visiting all the elements from the starting to the end of the data structure, that will be called as the traversing. Understand? Traversing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಸರ್ಷನ್? ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕ್. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನಾವು ವೇರ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್, ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ಸರ್ಟ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Whatever we have the insertion, deletion, searching, sorting, all these things you have the programs in the practicals also. Practicals allu nimige idu programs ide. Let me explain you one by one the algorithm and how you can write the learn the algorithm and how you can write those things in the practical examination. Algorithms explanation ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if you tell me to the comment section, then only I will be able to plan which topic I need to cover for you people. Now, what do you mean by insertion? Insertion means the process of adding new element. ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ insertion. For example, now we are adding the new element that is 60 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we come to the deletion. What do you mean by deletion? ಡಿಲೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ತೆಗಿಯೋದು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ 20 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ 20. 30ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ 30. 40ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ 40. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್. ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತೆಗಿಯೋದನ್ನ ಆಚೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಲೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್? The process of removing, simple ಆಗಿರುತ್ತೆ. The process of removing data elements from the data structure. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದು ಡಾಟಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಲೀಷನ್. ಡಿಲೀಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ data elements from the data structure, that is known as deletion. What do you mean by searching? Searching ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಫೈಂಡಿಂಗ್, ಹುಡುಕೋದು. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ 40 ಇದೆ, 40 ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ 50 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕು, ಅಥವಾ 60 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that will be called as a searching. What do you mean by searching? The process of finding the location of the element
ನಮ್ಮದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಚಿಂಗ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0. ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ತಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಿಫ್ತಲ್ಲಿ. ವೈ? ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ 0. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಚಿಂಗ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ 40 ಎಲಿಮೆಂಟ್. 40 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ 3. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು, 3 ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ 60, ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕದು, 60 ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ 5. Understand? Searching means it's the process of finding the location of the element. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 20, 60, 80, 10, 15, 35. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು MCQsನ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್? Sorting is the process of arranging the elements either in ascending order or descending order. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್? ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ elements either in ascending or descending order. Then we have the merging. Merging ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು. when we are combining, if we are combining two data structure, ಎರಡು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that will be called as the merging. what we will write? the process of combining two data structure. ಎರಡು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮರ್ಜಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ದ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ arrays, lists, and we have the files. What are the operations performed on non-primitive data structure? The operations performed on non-primitive data structure is traversing, insertion, deletion, searching, sorting, and merging. Traversing means the process of visiting each and every element from the starting to the end. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್. ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಡಿಲಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್. ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ combining. Understand? Now another topic, if they ask for the operations performed on linear data structure, linear data structure and the operations performed on the arrays, for all those things this is the same answer. ಈ ಮೂರು ಕ್ವೆಶನಿಗೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್. ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ
and the operations performed on non-primitive data structure. More topic go, one day answer. Today I am repeating you again. Whichever the topic you want me to cover, tell me through the comment section. Then only I will be able to cover those topics. I hope you have understand the topic. If you have any doubts, you can clarify it. Thank you.